up to me, they were like, you are an inspiration for my daughter. And that gives me so much of happiness and pride. ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಂಡ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂಗ ನಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಎಂದ ಹೆಂಗ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ಕೊನು ಚಿಲ್ರ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಆಯ್ತಿಕ್ರು ಹಂಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಅವರು Swiggy, Zomato, endu mintla 4-5 years back in Mangalore. So we had to figure out a way. Sometimes me and my husband and I used to go and deliver it ourselves also. I'm so privileged and so honored to be sharing this morning with incredibly amazing women present here. I extend a warm welcome to Dr. Anjum Iftikhar, Mrs. Jamila Ruhi, Mrs. Shahida, Mrs. Ruba Fatima, and all the beautiful ladies and young girls gathered here. Women Entrepreneurs Meet 2023. Although the word entrepreneur is a gender-neutral term, it has long been reserved for men only. Today, I'm grateful to BCCI, the founder chairman, Dr. S.M. Rashid, and executive committee members for giving us this platform. And when I was doing my post-graduation in 2008, I actually looked back and I was like, yeah, there was no lady cancer surgeon, and that's true, like, you know. And then I went back, did a lot of homework, and look at the different universities where I can pursue my studies, and but then I went into it. I did a lot of, like, you know, where can I pursue my higher studies? And then I thought, yes, I am going to do oncology. I am going to take up cancer surgeries as my career. Then I got married, like, you know, usual. Then I got a baby. Then I thought, okay, let me settle with this, like, you know. Then again, see, it's not only like, you know, relatives and in-laws and parents. And again, a friend of mine, she walked into me and she said, Anjum, you're such a merit student. You are just wasting. You're just sitting at home. I know that you can settle with this. But don't you think you should pursue? You always wanted oncology. Why don't you just put up some efforts? I know you have a child and it's very difficult. I'm telling you, it's very difficult. Let you be a homemaker. It's not that easy just because you're a housewife and sitting at home. That also is a big job. And definitely even our community people also, they're extremely supportive. Everybody who looked up to me, they were like, you are an inspiration for my daughter. And that gives me so much of happiness and pride. And my daughter gets inspired. She keeps talking about you, you know, about you. And then she also wants to become like you. And that gives me kind of like, yeah, it's all worth it, you know. When I treat my patients, they come back to me. There are times they even fall to my feet. And they'll be like, Namak ninga illada ari doctor. Ende husband chakuttunna profession ആണ്. ഈ കുറച്ച് പേർക്ക് ആര് നമുക്ക് keyhole surgery ആക്കുന്ന. I am the source of income for the family and I have to go back to work. And if not for the keyhole surgery, do you think on the 5th day, 6th day, I would be on my feet working for my family? Now, this is the most common cancers. In spite of having screening programs, see, a lot of cancers, we don't have screening programs. There are only few things which have got screening. Screening andre cancer maduve gottagutte namge. That is called as screening. There are only few things. That is breast, oral cavity, cervical cancers. But in spite of that, these three are the most common cancers globally, in India as well as globally. That's when I realized that we have to create awareness among the women. Like, you know, come early when you have a symptom. Even if it is negative, it's okay, alhamdulillah. But then come early. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲು ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಳಿഞ്ഞ പിന്നെ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಕೊರಿಯ ಪೆಣ್ಣಿಂಗ തന്റെ സ്കിൽസ് യൂസ് ആക്കിയുണ്ടു തನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಕಿಯುಂಟು ಕೊರಿಯ ಪೆಣ್ಣಿಂಗ ಅಂಗಲಂಗಲ ಔತುಲು ಕೊರಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಯುಂಟುಳ್ಳದು ನಂಗೆ ಕಂಡುಂಟುಳ್ಳದು ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಂಡ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂಗ ನಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಎಂದ ಹೆಂಗ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ಕೊನು ಚಿಲ್ರ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಆಯ್ತಿಕ್ರು ಹಂಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಅವರು ನಂಗೆ ಕಂಡುಂಟುಗಳಾಯ್ತು അതിൽ മുന്നോൽ പോണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാതായിത്തിക്കറ് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ಖಂಡಿತമായി ತುಂಬು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ opportunities ಬೇನ್ಮಯತ್ತರ ಉಂಟು ಅದು ಬೇನ್ಮಯತ್ತರ ಕಂಡುപിടിക്കുക ഞങ്ങ ഒരുത്തരൊട്ടിಗೆ ಮುಂದುಂಬತ್ತು ആവട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലുള്ള ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ അഞ്ജും ചെന്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഫാമിലി നടന്ന ഒന്ന് ഇൻസിഡന്റ് അയിമ ഈ മಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ എങ്ങനെ ಬರೋಗೋ ಅದು ರೀಸನ್ ಆಯ್ತು ಚೆಲ್ಲದಾಯ್ತಿಕ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲುಮ್ಮು ತಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಂಬತ್ತು ಅಂಗಲೆ ಅಂಕ opportunities ಒಂದೊಂದು ಕಿಟ್ರು ஒரு ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ opportunities ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಕೋಗೋ ಅಂಕ ಅದು ಅವಕಾಶ ಹಾಕಿದ ತಂಡದಾಯ್ತಿಕ್ಕರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ಹಾಕೋಗೋ ಬರ್ತಾಯ ಅದ್ರ ಪಿನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನ್ಮಾಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನ್ಮಾಯ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕ್ಯ ಅದ್ರ ಪಿನ್ನ ಅದ್ರ ಉಳಿಕ್ಯೂ ನಯದೈತಿಕ್ಕರು ನಂಗೆ
ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತಿಕ್ಕರು. ಅದೇ ಪಲಮೆಂಟ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏರಿಯತ್ಲ ಆಯ್ತಿಕ್ಕು, ಅದೇ ಪಲಮೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಿಕ್ಕು, ಅದೇ ಪಲಮೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಿಕ್ಕರು. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅದೇ ಪಲಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಅದೇ ಪಲಮೆ ಸಬರು ಅದು 20 ಕಿಟ್ಟೋನು ಚೆಲ್ರದೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಿಟ್ಟೋನು ಚೆಲ್ರ ಒಂದು ಬಿಯಾರ ಬನ್ನೆಂಗ್ ಅದು ತಪ್ಪಾಯ್ತಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪ അത് എങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ എത്ര തോലും ನಾನು ಟೈಮ್ ಕಾಕ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪ ಕಿಟ್ಟೋನು ಅತ್ತರ ತೋಲ್ತ ಒಂದು ಸಬರ್ ಸಹನೆ ಚೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅದು പിന്നെ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಆಕರೋ ಕೊರಿಯ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ നടക്കുമ്പോൾ ಕೊರಿಯ അടതട ಬಂಡು ಕೊರಿಯ നിങ്ങളൊട്ടിಗೆ നടക്കற ಕೊರಿಯ ಕೊರತೆ ഉണ്ടായി പോവും ലാക്ക് എന്ത്ര ഉണ്ടാവോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫിൽ ആക്കണം അದ್ರ ಫೇಸ್ ಆಕರೋ ಫೇಸ್ ಹಾಕ್ರದ್ದು ಇದಾಯ್ತಿಕ್ಕರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಿಕ್ಕರು ನಂಗೆ ಎಂದಿಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಹಾಕೋತೀರಾ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ನಾನು ನಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟಪಡುಮೊತ್ತು ನಾನು ಎಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾರಂಕ್ ನಾನು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ಕೋತೀರಾ ಚೆಲ್ರದಾಯ್ತಿಕ್ಕರು ನಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಂಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದಾಯ್ತಿಕ್ಕರು ಅಪ್ಪ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡ್ಕೊಂಬೋತಾಯ್ತಿಕ್ಕರು ಅದ್ರ ಒಂದು ಉದ್ಭವ ಆಯ್ತಿಕ್ಕರು ಈ ನಮ್ದು ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿಕ್ಕರು ಅಪ್ಪ If you have a passion, you have to follow it. நீங்கள் ஏது பிஸ்னஸ் ஆக்குறீங்கும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும். இட் மைட் டேக் டைம். You'll need to put a lot of effort. You have to get a systematic approach, right? And for that, you need to have a strong foundation. Construct a strong foundation and then gradually build up. Slowly but gradually build up. We started Kunafa World in the year 2018 with the name Bake Angel. We started off in Mangalore and I used to make the kunafas myself and we used to deliver it on a pre-order basis. Nanga first order edutittu pinna weekends ku deliver aaki untindom. And then later we started taking daily orders. We figured out a way. Swiggy, Zomato, endu mintla 4-5 years back in Mangalore. So we had to figure out a way how to deliver these kunafas. Sometimes me and my husband and I used to go and deliver it ourselves also. There were days like that. So now it has become easy. There are many portals and food delivery platforms which are used for delivery, right? And then what happened is within a year of 8 to 10 months of business, we put up our first flagship store in Fraser Town. Bangalore. That is, we renamed it as Kunafa World, and for 6 months we did not put any outlet because we wanted to see, that was our full-fledged outlet and we were operating it for the first time. So we wanted to know the challenges that would come. What are the challenges that we would face? And then in a span of like 3 or 4 months, we put up 4 outlets in Bangalore only. So now why I'm telling you this is because even our 5th outlet we put it in Kerala, which is a neighboring state to Karnataka. When we were expanding city by city and state by state, there was so much diversity in food, culture and lifestyle preferences. When you're trying to take it into the global market outside India, the diversities are going to multiply. And you have to be sensitive to each place, their traditions, their values, their culture. Any business ninga ipa idumbottugu ninga edu pakkathile idro aa pakkata tradition culture idella talilbeku no business idradante kanna muchitidradalla business. You have to have a thorough planning and thorough survey before you put.